Hello, makadi Amanda Rombira wakadi yako Mai Natalie Chikuni Junior Kenneth Sibongile Mudau Patience taone zvi muri kundinzwa kana muri kundinzwa ndizivise Smelling Nkosi Lunga muri kundinzwa here muri kundinzwa zvakanaka here Hello tiri kunzwika here muri kundinzwa zvakatsetseka here Hello zviri sei kwamuri muri kunyatsondinzwa here pakanaka. Thanks so much Precious Nomalanga Msembwa. Thank you so much. I think tisingapedzi nguva regai tibva tangotanga zvedu. Vamwe vanozotibata varida kuti join. I'm sure they will join us later. Zvatinongotaura every Thursday nenguva dza 6:30 manheru tinosangana pano tichingokurukura maererano nezveutano kana maererano nezvema-health issues anoaffecta vanhu vakasiyana-siyana. Tichingobatsirikanawo kuti zvii zvatingaite kuzvidzivirira kuzvirwere zvatokwanisa kuzvidzivirira rubatsiro rupi rwatinokwanisa kuwana kuburikidza nezvirwere zvakasiyana-siyana zvatinogona kunge tiinazvo. Indoitwa Dr. Enos Zivai Mufushwa, ndiri based kuno kuZambia, Lusaka, University Teaching Hospital ndopandopareta ndiri, asi ndichizvarwa chekuZimbabwe, takangoyawo kuno kuzoshava. So pano SIS MELLY Diaries tichingobatsirana tichingoti munguva ino yatiri, of course munhu anokwanisa kuenda kunowana consultation zvakasiyana-siyana uchibatsirwa, asi the little information that we share paunokwanisa kunowana consultation ndekupi kwaunokwanisa kuenda kuti unge uchibatsirwa, tinopanana zvakare izvozvo, nezvipi zvaungakwanisa kunge uchitarisira on the lookout neutano hwako kunge uchiona kuti ungaende kunobatsirwa nguva ichiripo tisati taita aya tinoti ma-complications zvakasiyana-siyana. So tinongochuza matopics akasiyana-siyana tinenge tichidiscussa, but we are also open to answer and kupindura zvimwe zvinenge zvichingobvunzwa zvinenge zvangoyo. Besides the topic yatinenge tichidiscussa on the day, I will also have time to visit some of the questions that zvamunounza, and feel free kubvunza tinge tichingobatsirana. That's the purpose of the show, that's the purpose yechirongwa. Tokutendai zvikuru nekutsigira nekuramba tichingotaura tichingobatana munengidzo nguva dzino, tichingoti dai Mwari waramba achingokuitirai zvakanaka, tangoramba tichingochengetedza utano hwedu kuitira kuti tikwanise kunge tichingoraramawo upenyu huri nani regardless of zvirwere zvakasiyana-siyana zvatiinazvo. So I think nhasi tichangoti pedzisei imwe topic yatatakatanga the other time. I think we had started to talk on prostate cancer. So I'm sure tichangoti pedzisei then tongopindura mabvunzo yakasiyana-siyana ingangova ichiuya pa-platform in the course of the program. So for prostate cancer tofanira kunge tichiziva kuti muno muAfrica, zvikuru sei sub-Saharan Africa, especially in the atinoti African American, that's the most commonest type of cancer inoaffecta zvikuru. Tichitarisa ma-statistics, I think the top leading cause of death in terms of cancer muvarume. Prostate cancer chinhu chekuti chinokwanisa kuscreenwa, kana chiti chirwere chinokwanisa kuscreenwa, chirwere chekuti even discussion yatikaita pacervical cancer iyayi, we find kuti chirwere chekuti chikabatwa chisati chaspreada, iyo yatinoti metastasis muutano, chinhu chekuti chinokwanisa kunge chichirapika chichicontroleka. But chikazobatwa chaspreada or anything, it's very, very difficult kunge chinge chichicure, and zvinhu zvinozokonzera ma-problems akati wandei because inenge yaspreada kuma-organs akasiyana-siyana, mabhonzo nekumwe kwakasiyana-siyana. So you find kuti varume
tingade kunge tine ruzivo rwakati panyaya prostate cancer kunge tinge chibatsirikana. So tingangotanga taziva kuti chii chacho chatiri kumboti prostate ichocho. So prostate organ yatinoti inowanikwa yatinoti nhengo dzemurume, yatinoti reproductive system. It's part of a reproductive system yatinoti prostate gland inowanikwa murume. So prostate gland painowanikwa inosurrounda urethra. Toziva kuti urethra ndo yatingati tube iya inobuda neweti muvarume ichibuda zvakare nemasperms muvarume. So prostate inosurrounda urethra yayo. Tingati urethra inopfuura, it goes past the prostate gland yatiri kutaura iyi. So tingati mamuscles anogadzira yatingati kakapsule kanosurrounda urethra yatati inobuda neweti kana kuti nemasperms. So prostate inowanikwa iri pasi peurinary bladder muya munochengetwa weti nemubuda weti, ndo panowanikwa prostate iri. But kukura kwayo kuri very slow, so tinoiti it's a slow growing organ, but inokura zvayo. Size chasa prostate length yayo is about 3 centimeters long, and weight ye prostate is about 20 grams to 30 grams. That is normal in tatiri pasi pebladder. Kukura kweprostate kunokonzerwa nemahormones anoproducwa murume zvakafanana natestosterone nemamwe mahormones akasiyana siyana, ndo anokonzera kuti prostate inge ichikura, o kwatingati kuenlarge in its size, right? So basa rayo ndeyekugadzira mafluids. Ine mafluids ainogadzira, and kubatanidza nemamwe mafluids anogadzirwa munhengo yemurume anobatsira kuburisa iya yatinozoti semen. Saka inocontributor to the semen iyoyo, inocontributor also kubuda kwamasperms vanoita ine masecretions ainosecreta. Prostate zvakare zvatataura ine mamuscles ainayo. So mamuscles aya prostate aya akacontracta nekudi, zvinhu zvinokwanisa kupawo zvakare force kusemen mukubuda kwainoita murume paanenge achiita iya yatinoti ejaculation. Kusqueeza kunoita prostate kuya urethra kunokwanisa kubudisa kuti masperms abude zviri very forceful. So ndo zvatingati in a nutshell function yatingati prostate inotibatsira in the male reproductive system. So now kukura kwainoita ikoko prostate, you find kuti ikazoita yatinoti abnormal growth kana yakuita inonzi cancer, inokwanisa kuobstructa urethra yaya yatati inobuda neweti kana nemasperms. Inogona kunge iri cancer pachezvayo, o imwe chiti benign, tiri kutaura iya cancer isingaspread kumamwe maorgans. Saka pane yatinoti BPH yangu enlarge in its size kuburikidza nemahormones aya ari kuproducwa, but haisi ayo cancerous zvekuti inospreada kumamwe maorgans. So zvinhu zviviri, takutaura prostate cancer ndoya yekuti cancer macells acho anokwanisa kuspreada achienda kubone nechii nemamwe maorgans. Then tozoita toti benign prostate hyperplasia kana BPH ndeyongoti enlarge iri abnormal, but haina macancer cells ari kukwanisa kuspreada kuenda nemamwe maorgans of the body. So tombotarisa prostate cancer pachezvayo, BPH tichazongoibata hedu pano nepapo. Ndeyape yatingati risk factors, ekuti tingati uri munhurume, zvii zvingakuisa parisk yekuti udevelop prostate cancer. Yatati cancer iri very common zvikuru, especially Black African American. So age ndo risk factor yakati nyanyei. Tichitarisa age, you find kuti this cancer iri very common zvikuru kuvanhu vari in their 5th decade of life vichikwira. So it's usually associated with an average age of 70 years. Ndo zvinowanikwa mumagwaro, average age 70 years mukukura, with progressive age. Then family history kana mhuri menyu, especially first degree family, tutaura zvekuti baba
kana kuti mukoma kana succumbed to prostate cancer, there is a high risk also yekuti you can develop prostate cancer in the later stages of your life if there is a positive family history yeprostate cancer mumhuri menyu. High blood pressure, research has also shown kuti vanhu vane BP they are also at a high risk yekuzodevelop prostate cancer. Then obesity. To think obesity is something that we've always touched for several times pano pachirongwa tichitarisa nyaya yatinoti body mass index. So varume vari obese side, overweight and all, they are also at a very high risk of developing prostate cancer. Lack of exercises also, it is a risk factor. Excessive consumption of meat, zvikuru sei red meat nechi, it has also shown pane magwara anosupporta zvakare kuti it's a positive risk yekudevelop prostate cancer. Paripo yatinoti prostatitis kana kuti inflammation yeprostate yacho, zvirwere zvinobva prostate kana sekuti munhu aita sexually transmitted infections, STIs, anogona kuisa zvakare munhu parisk yekuzodevelopa prostate cancer, especially recurrent STIs like zvakaita sana syphilis, gonorrhea, atinoti chlamydia, STIs akanyanya anoisa futi parisk yekudevelopa prostate cancer. Some of the things tingati pane yatinoti pane research yakaratidza kuti frequent ejaculation inoderedza marisk ekuita prostate cancer. So it's yatinoti kuiti cohort study, hainayo kunyatsoitwa randomized study, but pane kastudy kavakangoita on few samples, still very much randomized, vakaburitsa kuti who have ejaculated frequently or in their lifetime or so, they are at a lower risk of developing breast cancer. Tingati yaita sexual intercourse, being it kuejaculate, kuburitsa masperms, just that process ejaculation ichi, it has been seen kuderedza risk prostate cancer zvakare. So those are some of the studies zvakaitwawo, and kunewo zvimwe zvakare zvinoisa vanhu parisk yekudevelopa prostate cancer and all zvatichazobata zvedu later on. Then what are the signs and symptoms aungaone kuti it can make you point to say I might be developing this? So early panotanga kuita prostate cancer, early in the early stages, it's not quite clear kuti you can point out to say I think I'm developing this, but mostly in the late stages kana prostate gland rato increase in its size, raku obstruct urethra yatati inopfura nepakati payo, ndo paunotanga kuexperience zvinhu zvakaita frequency in urinating, wakuda kuenda kunoita weti kakanyanya, and yatinoti bedwetting zvakare, kuita weti manheru magumbeze, you can also experience that. Difficulties in starting pakuita weti, kutanga paunoti uri kunzwa weti asi wakuenda kunoti uite weti, kutanga kwacho kuburitsa weti kuri very difficult to initiate that process yekutanga kuita weti, and nekumaintaina stream yacho urine. Handiti paunoenda kuita weti paya kana ukamira pachemba paya ukatanga, stream rako rinongoti richibuda. So ipapo kutanga you have problems nestream yacho kuti uimaintaine iri ningine problem, unenge wakungoita intermediate, pamwe yati haichanyasobuda because of the obstruction iyaya inenge yaitwa ine prostate gland yakurisa yako obstructa urethra iyaya yatataura kuti inopfura nepakati peprostate. Zvimwewo zvinhu unokwanisa kuona blood muurine, especially in the late stages. Kuita weti unogona uchirwadza, we have problems in erections, ne also pain pa process yekuejaculate.
you can be feeling pain when you are ejaculating. Those are some of the pointers dzinokwanisa especially in the old age and all chamunokwanisa kuona which can make you suspect munhu kuti akwanisa kunge ane prostate cancer. So totarisa kuti zvii zvatingaite kuti tinge tichipreventa prostate cancer prevention. Takutarisa in 50-year-old men, 45-year-old men and all ari kukura and all, but you have heard kuti mumhuri menyu mune munhu akasaka first degree relative ne-prostate cancer nechii, and you are at risk. Tongoti murume wese you are at risk. Zvii zvaungaite semunhurume zvinokwanisa kubatsira kuti usave at risk. Diet yedu zvatambotaura zviya kune chikafu chakaonekwa hacho chinokwanisa kubatsira kureduce marisk zvakaita sefish. You must always make sure kuti fish is always part of your diet. Vegetables, they are very helpful. Beans, legumes zvakaita senzungu, ana peas, they help very well. Then exercises, always make sure that you've got routine regular exercises. Watch on your weight. Make sure you avoid tingati body mass index here atikati pamusoro pe 25. So always make sure that you watch your weight. It also reduces my chances. Then screening is the most important thing. You need to be screened for prostate cancer, especially if you are above the age of 50 or above the age of 45. You should have, or you should try always to make sure you have got a prostate cancer screening. Kune ma-tests anoitwa anokwanisa kuscreena. Some institutes or some countries, they will prefer you can have maybe one every 2 years. You can be screened once every 2 years. Like I said, it's a slow growing thing, so you can have a screening yako once every 2 years. But chinotariswa kana chinoitwa screen pane yatinoti PSA. So vanoita inonzi PSA vanenge tinoiti prostate specific antigen. So ndo inokwanisa kuonekwa muropa mako. So ine ma-levels ainayo. So ukadiscussa nachiremba wako, you can tell you ma-levels PSA kuti kana vaita test yacho, they can see kuti PSA yako kana iri high, that an indicator which can show which can predict for prostate cancer kana PSA iri high. So pane ma-levels anokwanisa kudiscussa nachiremba wenyu, then chiremba can tell you kuti ma-levels anorevei kuburikidza nekuonekwa kwanengera. So that's one of the other screening tools that we can use, that PSA. Then another thing that can be done pane inonzi digital rectal examination. Prostate iri pamberi tingati pe bladder, but rectum kuya kwetsvina kuya shure kwayo. So zvaunoita digital rectal examination, chigunwe ichi unoisa glove yawo, then worara neside wopeta makumbo, then woisa chigunwe ichi kumashure kunobuda tsvina kuya. So akaisa chigunwe ichi kumashure kunobuda tsvina kuya, wochipinza wochitenderedza, vanokwanisa kutonge vachibata surface yeprostate kuti vaone kuti surface yakaita sei. So nekuburikidza nekutrainwa kwatakaita, you can tell if there is abnormal growth yeprostate kana chii kuburikidza nezvaunenge uchifila waisa chigunwe kumashure. Ndo yatinoti digital rectal examination. So zviri zviviri izvi zvinhu zvinokwanisa kuitwa maybe after every 2 years, and it can help in trying to see kuti uri parisk here kudevelopa, and from there that's when the plan can be made kuti voita sei. So pane zvakawanda zvinogona kuitwa, mamwe matest anogona kuitwa na cystoscopy, vanenge vachiisa fiber optic kuti vaone kuti pathway inofamba nayo neweti nechii iri sei kunobata kubladder. Unokwanisa kuitwawo ma-ultrasound scan kana biopsy kana paine paratidza kuti pane abnormal growth prostate, vanoita biopsy kuti ikwanise kunge ichitiratidza kuti cancer here kana kuti ndeiya benign yatataura iyayi. So ndo zvimwe zvinokwanisa kuitwa. Then kana iripo pane staging inokwanisa kuitwa. Cancer inofanira kunge ichistagwa
staging inobatsira kuti tizive kuti what mode of treatment yatingaite kuti tikwanise kunge tichiita depending nestage yainenge yasvika cancer yacho. So kana stage yekuti yaspread to other parts of the body, pane paungoitwa yatinoti watchful waiting kana kuti palliative. Hapana zvizhinji zvatinenge tichakwanisa kuita to try and help, but kana yabatwa iri mustages ekuti inokwanisa kucontroleka, panoitwa inoti active management, whereby you can be given either radiotherapy, chemotherapy kana hormonal therapy yekutrya kushrinka the prostate yaya kuti isarambe ichita sei ichikura, and the surgery will be the ultimatum yekuremove prostate yacho yatinoti yo prostatectomy. So there are so many methods dzekuti prostate inokwanisa kuita sei kubviswa. In other countries vari pamusoro vanokwanisa kuita inonzi laparoscopy, vamwe vanotoita robotic chaiyo yekuti is just a small incision inoitwa, then they can even remove the prostate depending ne which part of the world you are. Kumamwe kutochekwa chaiko, vamwe you go through the urethra, the penis, then vobvisa, vamwe kutochekwa nechepazasi peguvha apa vochekwa, then they approximate. So there are so many methods which you can discuss nachiremba wako kuti prostate inoremovwa sei depending on the type yecancer yacho, depending ne the spread kana kuti stage yainenge yasvika, and then all those things can be discussed and it can help. So I think muchidimbu ndo zvatingade kutaura, but the point home especially kuvarume is to have maybe this prostate cancer screening maybe once in every 2 years to just see zvakamira sei, since it's the most commonest type of cancer, and it really kazhinji muno muAfrica, Zimbabwe, Zambia, kupi muAfrica inowanzobatwa pastage yekuti hapasina zvachakwanisa kuita semachiremba. Kana iri prostate cancer yatospread maybe to the bone, the body, and it will be very difficult to treat. So the only way yatingakwanisa kusurvive varume prostate cancer, let's have routine screening, especially kana above the age of 45. Try kunoitwa PSA yako, then unokwanisa kuitwa zvakare digital rectal examination yatataura yaya, then chiremba wako anokwanisa kutsanangurira manje kuti PSA yataitai iri kutiradza kuti iri level yakati, normal level ndei, so what type of monitoring can be done to levels ako PSA, and then that can actually help kuti tunokwanisa kuita active management before spread to the other organs zvinogona kuzoita problem. So I think that's the main thing chatinokwanisa kunge tichibatsirana nacho. So point home, the way vakadzi vanoscreenwa for cervical cancer, the way vakadzi vanoscreenwa for breast cancer, that should also be the habit or the way isusu varume yatinoitwa screen for prostate cancer. But you find kuti even varume, our health seeking behaviors, they are not good. Dai panonda ndiri kutaura zvecervical cancer kana breast cancer, I think cervical cancer takasvika ku about 700 or 800 views or something like that, but zvevarume izvi pari tricky kuti varume vanyatsogara pasi kuti achinzwa health talk chaiyo kudi we feel kuti we are strong, we feel kuti what, but ukatarisa mhuri dzedu kana isi tiri pano, I think we have got relatives who have succumbed to prostate cancer. I think sekuru wangu chaiwo succumbed to prostate cancer, even munin'ina wavo and all. So it's something chekuti chiri very very much common mumafamilies, but varume being varume, health seeking habits dzedu hadzina kunyatsobira. Kukura generation yedu iyi, information yakadai iri pajekerere tiri kupai, wasvika 45 years 50 years hapana chakamboipa PSA yako, digital rectal examination yako, after 2 years go for the routine, discuss nachiremba results kuti akamira sei. It can actually help. These are diseases zvekuti zviri kuuraya vanhu, but there's something that you can do as an individual kukwanisa kuzvidzivirira and all, but sezvatataura varume tine ka problem. Even
mune zvimwe zvirwere zvakasiyana siyana, not just prostate cancer. We have problems. So if we can change our health seeking behaviors, we can find that we can actually do better in terms of zvirwere zvakasiyana siyana zvino affect varume. I think toshingotarisa 1 or 2 3 mibvunzo yabvunzwa, then we can set time for the next program, and nekutarisa zvakare chirwere chatingade kunge tichidiscussa tichibatsirana semazuva ese and all. Ngatione panapa kuti ndeapi atingabate akasiyana siyana. Okay. Ndine mhopo paziso inobviswa sei nai doctor? It depends nekuti iri pai mhopo yacho. Mukanoona chiremba munokwanisa kudiscussa. Kana iri panzvimbo pekuti haikwanisi kuaffecta internal organs, kana kuti mukati meziso chaimo, pane vanogona kushandisa, pane mishonga yakasiyana siyana vanogona kushandisa yekubvisa. Pane mishonga yakaita sana podophyllene paint and all. So you need to discuss nachiremba kuti vaona kuti is it possible kuti inge ichibviswa pairi papo buridzwa nemishonga yakasiyana siyana, because imwe yacho kana iri pari sensitive zvakare inozokwanisa kubhena mamwe matissues and all. So you just need to discuss, maona pairi and ibviswe. And also depends kuti mhopo yacho iri kukanganisa here kufunctiona properly. Kana iri kukanganisa kufunctiona, then definitely has to be removed. But kana isiri kukanganisa hayo function, it has been there, sometimes it will be wise kutongogara yayo iripo, because kubvisa kwayo maybe munogona kuzokanganisa mamwe mastructures maorgans. So you weigh risks nema benefits aripo. I think that will be the best. Kana wakaweigha risks nema benefits, then you can be helped kuti muona kuti mubatsirana sei, but it needs to be assessed kuti iri papi and all. Kana iri kukanganisawo cosmetics, maybe partner ari kucomplaina, maybe vanoti inokushatisa kana chi, I'm sure that will be a cause of concern. You can discuss nachiremba and you can see kuti ungabatsirike sei. Okay, shadeo rangu raka expire last month, but ndisati ndabviswa zvingave nema-effect here kunonoka kubviswa. Yeah, sometimes unogona kuita mamwe ma-effects akasiyana siyana, unogona kuzoita prolonged bleeding, unogona kuzoita it's wise kuti inge ichingobviswa on time kana expire and all. Sometimes yes, it can stay and all without any effects, but kazhinji it will be very very wise kuti once I expire, it can be removed. And if you want any other family planning methods, you can still discuss na chiremba wako ari kuita obstetrics gynecologist, and they can help you with which other methods zaungakwanise kuchuza depending nekuwirirana kwako nepartner yako and what option would you want to use family planning. Okay. Mutachitaura nezve prostate cancer. Prostate killed my father. Yeah, a lot of people have succumbed to prostate cancer. Vatinotoziva chaiyo. Is it hereditary, doc? Because my father and his brothers died of prostate cancer. Zvandataura zviya kuti yes, it runs in the family, especially first degree family member. Kana anga ine prostate cancer, there is a risk of you developing again. Genes, there are certain genes or not tumor markers anoita code for that. So there is a risk if first degree member anga ine prostate cancer. I think your situation is just like the situation yandataurawo. Sekuru wangu, munin'ina wavo succumbed to prostate cancer. So yes, there is a degree hereditary genes anoita code for that, which will put you at risk. So depending on age yako, zvatataura zviya above 45, try to have those screening tests zvatataura. Then you can check for your levels of PSA, the digital rectal examination, discuss with the doctor,
see range yacho yema-PSA kuti yakamira sei. Yes, sure, proactive in seeking health advice. Menstruation chinokonzera kuskipa period usina nhumbu uye usingashandise any family planning pills. Ungashandise kuti period uye normal, any medication ingakwanise kushandiswa kutengwa. Okay, for the menstrual cycle, tingati average menstrual cycle zvayo 28 days, but you find kuti 24, even 24 to about 30, 35, we still regard it as normal. That is if it's happening once after those days atataura. So for bleeding, gonna kusiyana hayo. They can go for 3 days, 5 days, up to 7 days. We can still regard it as within the normal range. So absence of menses tinoitio amenorrhea. So absence of menses zvinhu zvakawanda zvinogona kukonzera iyo yatiri kuti amenorrhea, absence of menses and all. Hormonal imbalance chaiyo, it can cause that. And nezvimwe zvirwere zvakasiyana-siyanawo, ngave problem with the ovaries, maybe you're not ovulating and all. Zvinhu zvakawanda zvinogona kukonzera besides pregnancy. Of course, pregnancy ndoyatoziva inogona kukonzera amenorrhea, but there are certain things zvinogona kukonzera. So the best if you are having irregular menses will be kuti hormonal profile yako yoitwa, taura na gynecologist wako. They can do the hormonal profile and they can actually see hormonal profile yako. They can actually advise kuti what do you need depending on the findings in my investigations avanogona kuita. And if you're not on any family planning pills or any other methods of contraception, that will be the best kuti vaone kuti hormonal profile yako yakaita sei, and they can help, because there are also other diseases nogona kukonzera, kuna tinoti polycystic ovarian syndrome and all. They can also cause irregularities. Get help with those tests avanogona kurana. Okay. Chii chinoita kuti sikarudzi iburitse discharge inonhuhwa. Okay, so discharge anobuda tingati kuvagina kana kuurethra yemurume, it just depends. There are so many things that can cause kubuda discharge in women. Vagina zvairi ine bacteria rinogarako rinokonzera kuti kunge kuri acidic. So that acidity iriko iya inokonzera kuti environment yevagina isave conducive for growth any other bacteria, but kune bacteria rinogarako rinokonzera kuti kuve kune acidic conditions. So zvinhu zvinogona kukonzera discharge zvakati one day, sexually transmitted infections, they can cause discharge. So pane pachida munyatsotorwa history yakanaka, how many sexual partners, if you had unprotected sexual intercourse, nezvakasiyana nedischarge yacho, it needs to be checked, color, the odor, zvinhu zvinogona kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana. Kune vasina malaboratory nechi, just the history yavanotora nephysical examination yavanogona kuita kuti vaone, they can arrive at the diagnosis. Kuneo macenters are sophisticated, they can get a sample yavatinoti high vaginal swab yacho, and then they can test in the laboratory kuti vaone kuti ogrowa chii. So whitish discharge, whitish isina hayo foul smell yakanyanya, maybe could be zvinhu zvakaita sana candida and all. Then zvikuru sei ana greenish foul smelling discharge, those are the more that will point kuti zvinhu zvakaita sana gonorrhea, chlamydia nezvimwe zvakadaro. So you need to have a full history, full examination, then wonyatsoonekwa, then it can help kuti tione kuti discharge yacho
iri kukonzerwa nei and the like. Zvimwewo zvinhu zvakaita se hygiene chaiyo, toilet seats and all zvakaita se candida infection, vaginal candidiasis. It's not really STI, but it can be zvinogona kukonzerwa nezvekugara toilet seats kana chii, then you can get candidiasis, vaginal candidiasis inoburitsawo zvakare discharge, but inenge ine color yayo zvayo. Okay, so I think the best kunoonekwa nachiremba, then you have a full examination. It can really help kuti mubatsirikane. Kuvaviwa body, ukakwenya panozvimba kunga munyaviri. Okay, kuvaviwa whole body ukageza hot water, so that means you have an allergy. So allergy, zvikuru for allergy, you just have to prevent exposure to the allergen or exposure kune chinhu chiri kukonzera allergy yauinayo. Of course, kana waita allergy pane mishonga yaunokwanisa kumwa inokwanisa kusuppressa iwo allergy yauinayo. You can discuss also nachiremba kuti unokwanisa kuita chi, but the most thing to do is to avoid the allergen, or to avoid, that is if you have identified kuti chii chiri kukonzera allergy. Nhumbu ine zvakawanda physiological, ine changes akawanda inogona kukonzera muviri, and habits akawanda anogona kusiyana inogona kukonzera. So it just depends kuti what exactly you've succumbed to, but there are so many things zvinogona kuchinja. Even you can find munhu anogona kuti chicken handichaidi, mazai handichaadi, umwewo anogona kutanga kufarira something chaanga asingafariri. So it just depends with what exactly physiological changes are you having and all. Jock itch, it doesn't itch, but kufunuka kuma sides. Yeah. Okay, so there are so many things. It could be exposure to an allergen, zvatambotaura zviya, or something that you have eaten. And also again panoda history yakanyanya kuti when did it start, onset yacho, for how long, is it a reoccurrence, or is the first time you're having it. And then there are so dermatologists, they can actually help. Panema nachiremba not my dermatologists, they can actually help in trying to see exactly what could be, because panema tests anoita kasiyana, not my skin scrape test, atopy, kuti vaone kuti chii chauri kuita react to nezvakasiyana siyana. So pakusvipa and all, some of the things that you can get, gonna suppressor, you can have snacks in between your meals, tunzungu, ma chips, those hard cranky foods and all, they can suppress that nausea and all nekupulitsa mateko akanyanya. So try to have those things in between your meals. Yeah. Poor hygiene, zvikuru sei madzimai mune muchishandisa matoilets mashoma, zvikuru sei makati one day, so you can get candida infection from toilet seats nezvimwe zvakangosiyana siyana. Also some ukaona yeast infection yako recurrent, you might need to be tested for sugar. Zvakare vanhu vane diabetes, they are more at risk of developing candida infections more often because of their immune system. So you find kuti candida infections ukaona kuramba achita recurrent, and you have seen kuti you have got very good hygiene, toilet usheshe navanhu vakawanda and all, but you are succumbing to these yeast infections, the best thing kuti umbonotariswa sugar yako kuti iri sei. Unogona kunge une yatinoti high blood sugar or diabetes. It also presents nevanhu vanenge vachiita recurrent yeast infection. So if they are recurrent, you might need kumbonotariswa sugar yako. Okay, right. I think tambo bata zvakati one day we'll be able to share with you along the course of the week kuti ndeipi topic iri hot kuvanhu yavangade kuti tinge tichibvuraudza tiri pamwe chete, and we'll definitely discuss and tichibatsirana uyezve nekuanswer
different questions dzikangoda dzichibvunzwa nevanhu. I think tisatapendera rega tingotaura zvakare just tingotaura what can you take to control hot flashes at night wakarara. So hot flashes depend age, tochida kuziva age yenyu nechi, because some of the hot flashes zvikuru they are very much common ku nenge vatenda menopause, pedza cessation yemamenses enyu, hamuchateeri, hamuchaita menstrual cycle. Those are the people who really succumb to my hot flashes. So those are really caused by hormonal imbalance, my levels estrogen echi anenge akudzikira. So those things zvinokwanisa kukonzera ma hot flashes, zvikuru sei nema mood swings nezvimwe zvakasiyana siyana. So it would be important to know age, nekuti makapedza here muchaita here menses nechi, so you can have those hot flashes. So munokwanisa kutaura nagynecologist wenyu, pane zvavanogona kupai, pane supplements akasiyana siyana vanogona kupai. That is if it is really terrible and or it might need intervention yemishonga kana chii, but some there are other remedies zvinokwanisa kuita besides mishonga. Okay, ndatindowanikwa kuZambia, ndiri muLusaka. But if you can inbox kana mune something chiri very pending, I will always find time to reply. Enos zivai mufushwa ndo zita randoshandisa pa Facebook. You can inbox any problem, we can discuss and all. All right, I think the last thing ndachida kungotenda through this platform and SIS MELLY, I think we were advertising for my students for diploma in nursing kuno Zambia, and I think I'm really overwhelmed with the support tiri kuwana kubva ku all my diaries. I think we received about 7 Zimbabweans vakatotanga for the July 2019 intake. I think they are just going through process ya study permits, which will be done soon, but chikoro vatotanga zvavo because they were given more days to learn zvavo ma study permits avo achigadzirwa. So vane vana, zvadzi, vakoma, madzimai, varume kudawo kustarta for diploma in nursing, it's a 3-year program yatiri kuoffer with Glory Academy College of Nursing, registered with the General Nursing Council of Zambia. It's an international diploma. You can work everywhere, wapedza Europe, muno Africa and chi. It's a recognized diploma. So tiri kutora my international students, we process for you the study permit and everything. My fees, they are very, very much affordable. I think nezviri kutoita dollar vakauya fees yavo, because fees is paid in kwacha, it doesn't change in kwacha. So depending on dollar radi, it's still the same. I think for vakatobhadhara it should be nekukwira kwaita dollar, it was going to something like $700 per year. That's 2 semesters. That's more like $350 per semester. That's 6 months, including theory as well as practical attachments in my clinical areas. Kuno my big hospitals, Zambia, they are attached by University Teaching Hospital, and accommodation is there. Iripo, there are different places where now I'm going to choose upon on campus or just a stone throw from campus. So feel free to tibata and we can facilitate the process. My requirements, 5 O-levels, mathematics included, English, any science subject, biology, combined science, physics, chemistry, any science subject. And it's regardless of how many number of sitting, even 5 sittings, 10 sittings. I think there's one watitorinaye akauya 7 sittings zake. It was already started, indexed, and they are training to be a nurse. And what I've seen in my Zimbabwean students, mazhinji ari kuya, they are really good. Munhu angangova nekana 5 certificates, but to take classes mawenchi, I think it's the education system yedu, I think is quite very, because you find kuti umwe mwana zvinhu zvakaita sei kana kuti stomach inowanikwa papi muabdomen nechi, zvinhu zvokuti magrade 7 edu anoita zvinhu izvozvo, but find kuti kuno maybe munhu anenge akati akasvika grade 12 yake kana chii,
might not have that knowledge. So find kuti integrated science kwedu uku even zvakaoma vanhu vachitadza kubuda mushe first but vakauya kunoku they are really doing well and they are actually among the best. So ingori nyaya educational system but they are doing quite well. There's no age limit, getting any age nema certificates ako nechi, and then we process everything. After the show I will post our flyer and nema numbers amunogona kubata. The process is simple. You don't need to travel kuya kuno. What you just do is you just send your O-level results pa number dzinenge dziripo, and then you get a reply which was kwa process yacho kuti yakamira sei. Just follow the process. There are only 2 numbers which are there. There are only 2 people you communicate to. Not any other number isiri pa flyer or then we facilitate. So feel free to bata and have hama zenyu trained for diploma in nursing just for 3 years and all. And yeah, I think kune vaimbotaura vachita asima scam here kana chii. I'll be able to share some of the photos and the like yevana vatika receiver. I think maZimbabweans now vakutosvika about 25 that we have in my intakes essay aripo. For this one, I think because of the COVID and all, many people didn't manage to travel, I think, but 7 have already come and vakatanga. So for January, next intake yedu iriko January 2021 and we have another intake July 2021. So whatever intake you mungade join, tona kuti tobatsirana sei kuti vana hama dzedu dzinge dzichidzidza for the diploma in nursing. Tokutendai zvikuru madiaries nekuti supporter, especially madiaries ku UK and all, vakaunza vana vari kubva vango bhadhara zvese pamwe chete ipapo vana vofacilitate vouya. I think I had to go to airport about twice kunotambira vana nendege and all facilitate nema UK diaries. Tozvitenda chaizvo. They are quite in good hands and we'll support them all the way kusvika vapedza training yavo. Thank you very much. Tobatana zvakare musi wechina next week tichidiscussa zvakare zvakasiyana siyana. Facebook mugona kundibata Enos Zwai Mfushwa. You can inbox your problems and all. Number nichakupai and we can still talk. Panenda wana mukana, I'll be able to reply. Don't sore moyo kana ndikanonoka kana chii tokonombobatikana, but I'll always make a point kuti I'll check kuti zvinhu zvata receiver and I'll still get back to you. Should consider offering access courses for mature students for those you didn't have chance to do their O-levels. Create entry program. Yeah, we have an entry program yatinayo kune avo vasina makosi. I think tine vana vatiri kupuwa vasina even maths ne science. Tine School of Education iripo pa campus inovadrilla kuti vanyore Cambridge, so they can still write. There's a bridging that they do, then after vaita ma qualifications out they can still join and do diploma in nursing. We've got my lecturers, I think arikuitisa maths muZimbabwe, arikuitisa science muZimbabwe, arikuitisa biology muZimbabwe zvakare, and they are all registered institutes dzavo dziri kunoko and they are very good. Vana vese vanouya vasina by them, vese vanopasa on their first attempt. So vasina, you can still get in touch with us and we'll let you know kuti what you need kuti ukwanise kuchita bridging program yacho iyo iriko zvakare iri kuoffer. Thank you very much for that. Alright, tosangana musi wechina next week. Morara zvakanaka. Zokutendai.